Clar. dir que és així. Sí, sí. Fem així, hi haurà un torn de preguntes que arribin per internet. No? Sí, les anirem agrupant. Si arriben. Sí, 3, 4, 5, les agruparem, llavors farem un senyal, quan ella li vagi bé pararà i dirà, recollim ara algunes preguntes. Llavors, recollim unes preguntes, llavors quan elles ens toqui fer les preguntes, i llavors jo aniré allí al costat seu per substituir jo. Però aleshores, això Adriana diu Amanda, que és la que porta el tema de l'audiovisual, perquè no queda raro que estiguis fora de quadre, a lo millor, no? No sé. Si estic fora, estic fora. Sí? Ah, bueno, perquè no. Bueno, però si vols hi puc comentar. Una al fuera de campo. Que una pregunta no és... Sí. No? Clar. Bueno, en realitat la pregunta està bé, però al final el que importa és la resposta. Vull dir que jo no sé si fer la pregunta, si venen en anglès en anglès directament, no cal la traducció. I fer la traducció només de que ella explica. Això no sé com ho fas. Però clar, llavors que ho haig de fer oberta per tothom, la pregunta. Dins de la traducció inclous que preguntes. Ja, vale, no, si és més fàcil així, no? Però com sí? No sé. No, més fàcil com ho feu sempre. És que això és com tu facis. Nosaltres, com veuràs, no som molt dutxes en matèria d'interpretació, ninguna de les tres. Sí, i a més cada maestria té el seu criteri. Tu com a traductor... És que la veritat és que mai m'ha passat d'haver de traduir preguntes d'internet. O sigui, jo tradueixo les preguntes del públic. Clar, això és estrany. Clar, si es fa una pregunta en anglès, jo tradueixo cap al castellà. Imagina't que som al públic, ja està. Clar. Igual, Sí. nosaltres que l'estudiant en l'idioma que sigui, i ja Clar. el que faig sempre amb el públic. Clar. Entens? Sí. Però clar, vosaltres les llegireu en anglès, si en anglès. Clar. Sí. Bueno,
Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión con Haifa Beseisso. La hemos ido siguiendo a través de sus viajes, a través de los vídeos que nos va colgando en YouTube, en Instagram. Esta sesión, a pesar que nosotros vamos a estar aquí, nos gustaría que fuera bastante participativa, con lo cual os animamos a que preguntéis, a que nos expliquéis todo aquello que queráis, aprovechando que está aquí ella. Va a ser en inglés la sesión, pero tenemos a Adrià que nos irá ayudando con las traducciones y así seguro que no perdemos detalle de nada. Bueno, a ella ya la conocéis, es una videoblogger, tiene más de 700.000 followers en YouTube. Un día decidió dejar su trabajo, irse a viajar, a conocer mundo y a explicárnoslo a través de su canal de YouTube, Fly with Haifa. Hi, Haifa. She describes herself as a girl from the Middle East who loves travel, talk to people, and discover the world in her own way. Please, if you want. Oh, thank you. We can see it, and you can explain us what is your own way. How is it? First of all, hola, everybody. ¿Cómo estás? Bien? I will do it again, and I want to hear you guys. Hola! So nice to be here with you. Thank you so much for the introduction. It was the best introduction I ever got. I didn't understand much, but I love it. First of all, also, I want to thank the university. I've been blown away today in the visit. Thank you so much for inviting us and having this beautiful talk where I get to talk to you guys. Should we wait for a translation? Yes. I remembered this. You can't forget him. No, most Bien, important. En primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer y muchas gracias también por la presentación que me has hecho. Ha sido increíble. Estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros y me ha encantado visitar la WOC. Sus instalaciones me han agradado muchísimo y bueno, esperamos por la traducción. Le estábamos preguntando cuál es su forma de descubrir el mundo. You discover the world in your own way. Mm-hmm. Yeah. So my own way, I feel like traveling is very subjective. Everyone travels in their own way. Some people like cities, some people not like nature, some people like history. For me, I like people a lot, and I like to discover the country through their people. So my way of traveling is more of to break the barriers of everything I've heard of the country and just go and discover it from the people who are living there by looking them in the eye and having conversations with them and basically learning from everybody I meet, whether it's he or she is a president or working anywhere. Sí, básicamente sobre la pregunta que me has hecho de descubrir el mundo, sin lugar a dudas viajar es una actividad muy subjetiva. Hay personas a quien le gustan las ciudades, hay gente que prefiere la naturaleza o la historia. A mí me encanta la gente, me encanta conocer los países a través de su gente. Para mí es importante romper las barreras en los países ahí donde voy. Me gusta mirar directamente a las personas a los ojos, conocerlas, aprender todo lo que me puedan contar. Y me da igual si me encuentro con gente de la calle, presidentes o reyes. I like to think you are... Nice translation. I really want to learn Spanish after this trip. Qué bonita la traducción. Creo que me encantaría aprender español después de este viaje. You can try, why not? Yeah. So I like to think you as a kind of ambassador for a combination of cultures. In your own way, a little crazy sometimes, yes, but creating dialogue through humor and the intimacy provided by social networks. Mm-hmm. What is the message you take with you wherever you go? I think it's the message of remembering that we are human first before anything else. Like, if you think of kids play together in the nursery. They're very raw. They're born with love. Before all the definitions or whatever we learned from the society or movies. So that's one of the main messages, to remember that, you know, we're human first and we all have the same red blood. So that is like the most important thing for me. And I think the media has to do a lot with how we feel and what we think of
and the definitions that we place on certain things. So I feel like we're all responsible. Each and every one of us is an artist in their own way to paint more love and more color because it's there. So there's so much goodness around the world. It's just that people who have the microphone speak of the other story, like the dark sides, and the news always shares like the bad news. So I feel like we all have a responsibility, each one in their own way. Like you're doing it with your beautiful skirt, you know, showing us that life is beautiful and is colorful. So I just feel like every one of us is an ambassador. It's not just about me sitting here and like talking about what I did. Everyone sitting here can do something huge. And if we all unite and bring so much force and effort, whoa, that would be a big party. Go ahead. Me toca. Vale. En primer lugar, respecto al tema de las culturas y como embajadora cultural que tú eres, tú lo demuestras de una manera todo un poco loca, ¿no? A veces. Y has sido capaz de establecer una serie de diálogos con humor para transmitir tu mensaje allí donde vayas. Sí, realmente, en primer lugar, lo que tenemos que saber es que somos todos humanos. De hecho, cuando somos niños, vamos a la guardería, somos todos más salvajes, expresamos el amor de un modo mucho más abierto, sin tapujos, antes de cualquier definición impuesta por la sociedad o por las películas. En el fondo, lo que yo quiero transmitir es que todos somos iguales, todos compartimos la misma sangre. Para mí, esto es lo más importante. Y creo que los medios nos tienen que servir para expresar todo aquello que pensamos de una manera positiva. Hacerlo todo del modo más optimista posible. Hay que pintar la vida con colores, siempre con amor. Hay que mostrar la bondad que tiene el mundo, porque hay que aprovechar la oportunidad de tener el micro y de poder expresar lo que uno quiere para explicar lo positivo, no solo fijarse en lo negativo. De hecho, una manera que tú tienes de explicar lo positivo es a través de tu falda, que por cierto es muy bonita. Así que la vida es bella. Hay que seguir para adelante y yo creo que todos somos embajadores. Todos tenemos que estar unidos, somos muy grandes y yo creo que si lo logramos, el mundo será una fiesta. Wow. I said all that? Yeah. Oh my God. That was a lot. Yeah. Thank you and sorry at the same time. And in fact, it's a message with a lot of responsibility. Do you feel this message is getting through to the general public? Can you repeat, please? This message is a Yeah. message with a lot of responsibility. Yeah. Do you think it's getting through to the public? Yeah. To the public? Definitely. Oh my God. Like through my journey, I really discovered that people are amazing and they're like, it's like plants and they just wanted water. They just wanted to see like something good. And it was so much more than I expected. And that's just a proof of the general public that's out there. Some people might call me like I'm too optimistic maybe or crazy. Whatever they want to say is okay. Because I like being crazy, so it's fine. But a little bit. But yeah, like the responsibility gets higher. Maybe if people, like for example, I speak of let's reduce plastic. And if I am so thirsty and I have no option rather than buying this plastic bottle, they might look at me like a hypocrite. This is where it gets tricky. People need to always remember that I'm human. I'm like not preaching, trying to do anything. I'm still normal human. I make mistakes. Good till now. Oh, he's writing a lot of stuff. Yeah, so it's a very beautiful responsibility, but I just always like to remind people that I'm like normal and yeah. Sí, básicamente lo que yo hago en mis viajes es conocer a gente increíble, ¿no? De hecho, las personas somos como plantas, necesitamos agua, necesitamos hidratarnos de lo positivo. Además, también yo lo que espero es transmitir un mensaje de alegría para que el público, bueno, esté a fin de cuentas satisfecho. Muchas veces me critican porque soy demasiado optimista, incluso un poco alocada, pero me gusta ser así. Por ejemplo, a veces es difícil también ser coherente. Si a veces tengo mucha sed y necesito beber agua y estoy haciendo un discurso contra el empleo del plástico, pues de repente me voy a tener que comprar una botella de agua y donde sea, ¿no? Hay gente que me dice y me acusa que soy hipócrita. ¿Sabes? Es complicado el equilibrio a fin de cuentas, pero yo soy humana como cualquier otro. And
highlights happened to you as the influencer you are? So I know a lot of people don't like the word influencer. Does anyone not like it in the room or something? Vlogger. No, I know, but I don't know what's happening in Spain, but in Dubai, people or in the Middle East, they go like, influencer, like what? Here it's so cool. Yeah. So the coolest things, I think, just the opportunity to have my own working hours every day is a super cool thing. Although it's actually more than a regular job. People with regular jobs start from 9 to 5. We start from the moment we open our eyes to the moment we close our eyes because it's your own thing and you are the brand. So you're constantly thinking and posting and communicating. And the awesome people I got to meet, so I never thought I would be able to host the Nobel Peace Prize concert next to Conan O'Brien and speak to the Prince and Princess of Norway and the President of Colombia and get a flower from the son of the President of Colombia. Also, I got a flower from Khawla today, and both are as amazing. So yeah, things like that. And being able to work and meet people like Irina, we just met in Paris and now we're in Spain together and I want to travel the world with her. So the friends I get to meet on daily basis. Sí, básicamente, ¿cuáles son los hechos que destacarías como influencer? Bueno, la palabra influencer no es una palabra que guste a todo el mundo. Bueno, sí, defíneme mejor como blogger. No sé qué connotación tiene en España la palabra influencer, pero en Dubái, bueno, no es muy positivo. Y Sandra ha dicho, bueno, tampoco está tan mal, es incluso divertido, ¿no? Sí, a fin de cuentas es un trabajo genial. Si tienes un empleo normal, terminas trabajando de 9 a 5 de la tarde. En cambio, en mi trabajo tengo que cerrar los ojos, ser consciente de mí misma y saber qué tienes que hacer, porque tú eres tu propia marca y tienes que estar prestándote atención a ti mismo constantemente. Tienes que postear sin parar, estar siempre al día. De hecho, he tenido posibilidad de conocer a millares de personajes, al presidente de Noruega, he estado en la cena de los Nobel, incluso el hijo del presidente de Colombia me regaló una flor tan bonita como la que me han regalado hoy aquí. He tenido también la oportunidad de conocer a Irene en París, que ahora precisamente está junto conmigo, así que es genial. And in fact, you had a 9 to 5 job, and one day you decided to change your life, you changed everything, and now you are a blogger, Instagrammer, fashion designer, and you work a lot of more hours. You work a lot of more days per week. Are you sure it has been a good idea? I don't know. Sometimes I'm like, what did I do to myself? You were more than before. Yeah, more than before. But the different thing about doing your own thing is every single thing you do, like every single email, everything comes back to you. The benefit is directly coming back to your vision. And you would be surprised to how much you can actually do. I never thought I would one day run in a wedding dress around Dubai, and I was so scared from anyone seeing me calling my mom, and they're like, "What? Your daughter got married?" And she's like, "What? She didn't tell me." And then she'll come chase me, and I'm like, "Mama, I'm just making a video." So you get surprised from how much we use. There are studies that we use very small percentage of what our brain can do, and so that puts you up to the test a lot. But then it means that you need to work with more life coaches and psychologists, and you will just cry a little bit more because you judge yourself a lot, you know. What was the question again? Was there a question? I don't know if it was a great idea, change your life from being a blogger. Yeah, it's definitely great because when we were in TV, we would be a crew of 20, 30 people doing one thing. Now it's one person begging everyone to help you or trying to convince them to help you. But then you fly so much. It's been 4 years and it feels like 12 years of experience of what I would get if I'm in TV. And in TV, if you get an idea, you have to take the permission of so many people. And by the time, if they say yeah, the idea would be gone anyway. And more people would have done it. So, back to you. Sí,
De hecho, tú tenías un trabajo de las 9 a las 5 de la tarde y decidiste cambiar de vida. De hecho, eres blogger, diseñadora, instagramer. De hecho, trabajas muchísimas más horas al día, ¿verdad? Sí, no te puedes ni imaginar. En el fondo no sé cuántas horas trabajo. Seguramente trabajas más que antes, por supuesto. Además, pero ¿sabes lo que te digo? Que todo lo que hago lo hago para mí. Todo el email, los emails que escribo, todas las estrategias que aplico me terminan beneficiando a mí personalmente y también a la visión que quiero compartir. Es increíble lo que puedes llegar a hacer. Por ejemplo, una vez me pasé en un vestido de novia en medio de Dubái y alguien llamó a mi madre y querían venirme a mi caza y captura. Es sorprendente lo que uno puede hacer actualmente. Constantemente te estás poniendo a prueba y a veces también es duro. A veces necesito apoyo de coach, de psicólogos, porque, claro, todo es mucho más intenso y a veces incluso lloras. Todo se vive con mayor intensidad. Además, pero al final te terminas dando cuenta de que la vida es genial. Antes, para hacer algo en la MTV, tenías que pedirle permiso a 30 personas. Sin embargo, ahora tú te tienes que apañártelas y pedir la ayuda de todo aquel que quiera poder dar su apoyo. En el fondo, 4 años de trabajo pueden equivaler a 12 años de experiencia en la televisión. En la televisión tienes que pedir permiso a todo el mundo. Así que, bueno, a fin de cuentas, el sistema que llevo ahora me funciona y está todo mejor y es mucho más ágil. No sé si podíamos empezar ya diálogo también con vosotros en un intento de hacerlo más participativo. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta para Haifa y empezar a hablar también con vosotros, ¿no? Que es la idea. I don't know if you have questions from the audience. If you have questions, please. I think you asked all the questions. Yo creo que has preguntado todo ya, ¿eh? No, not yet. No, aún no. Hello, Haifa, and you listen to me? ¿Se escucha bien? A ver. Sí. ¿Sí? ¿Escucháis? Okay. I want to ask you, which are the 3 questions that you could give to the young people that want to do something like you, drop out the job and start to like something more, some job that is for you, like build some personal brand or start a new business or anything. Which are the 3 Tips. advices that you give to them? Okay. So, first of all, to do some research and like see who's done it and study different people in different places, different markets, because it just adds a lot of knowledge to somebody, but still being unique to what you have to offer. And the other thing would be to like just go for it like a train and try not to listen to the other no's and not sharing it with too many people, because people have internal doubts and your dream and your vision, they might not see it because it's in your head. And the other thing is trying to find the right people to work with. So it's not always necessarily about working hard, but also working smart. And if you're working with the right people, it helps a lot. And it's okay if it doesn't work out at some points. And that's why I sometimes speak of the difficulties, because I don't want people to feel like they are alone if they have some difficulties. So it's normal, it happens. I'm sure Steve Jobs, when he was in that garage, he wanted to crash so many times and he wanted to give up so many times. So that's completely normal, and to have fun along the way. So I think fun is really important. La pregunta ha sido, ¿qué 3 cosas les dirías a la gente joven que quiere empezar a trabajar por sí misma y quiere empezar un trabajo similar al tuyo? Crear, por ejemplo, una marca personal o un negocio propio. Bien, respuesta. Yo lo que le diría a los jóvenes es que tienen que investigar, tienen que ver quién ha hecho algo ya similar a lo que ellos quieren hacer en otros lugares, en otros mercados, para poder acumular conocimiento y luego ofrecer algo que sea original, algo que tiene que ser, a fin de cuentas, único.
yo creo que la idea es como si fuéramos en un tren. No tiene que parar en absoluto. Y también lo que diría es que no hay que escuchar cuando se nos den negativas. Cuando alguien nos diga que no, no hay que escucharlos, porque las personas tienen sus propias dudas. Y, al fin de cuentas, tú eres el único que vive y sabe cuál es tu propio sueño y tu visión. Está todo en tu cabeza. También la gente suele decir, tienes que trabajar duro. Yo no creo que sea necesario trabajar duro, sino que hay que trabajar de un modo inteligente. Hay que superar muchas veces los problemas solos. Pero, bueno, también le pasaba a Steve Jobs en su garaje, que casi tiró la toalla. Yo creo que lo que hay que hacer a fin de cuentas es seguir trabajando y divertirse, sobre todo divertirse. I forgot about something also very important, that one of the most important things is to be super ethical and to be very fair and just to everybody around you. Because some people, when they're very ambitious, they like just don't care about everyone and they go for it. And not to only look at the benefit of money. There's so many other ways that you get paid in return. Anything that adds to your brand, gives you more connections, networks, a good reputation. Like, the importance of a good reputation is very major and big. También me he olvidado de comentaros una cosa, y es que siempre hay que ser ético, hay que ser una persona justa con las personas que están a tu alrededor. Hay mucha gente muy ambiciosa en este mundo que realiza este tipo de actividades solo para lucrarse, pero a fin de cuentas el dinero no tiene que ser el único valor. Puedes hacer cosas que añadan más valor a tu marca, y tales como, por ejemplo, ampliar tu red de contactos, y sobre todo una cosa que es muy relevante y te puede ayudar es aumentar tu reputación, lo cual siempre es positivo. You talked about people you work with. Who are the best people to work with? Friends or people who you discover in your travels? I don't know. Yeah. So they say there's like a saying in the media, especially if it's media, because it's more hours. It's the hardest thing to work with dogs, kids, and family. Because when you work with family, like, come on, if I just finished the shot, come on, I need to go, you know? So it gets personal, and then they just want to leave in the middle of it, and you're like, it's family. You work with your mom. Yeah, She my mom has- is cool though. She has a lot of passions. Yeah, just once she left in the middle of the shot, but the rest she stayed because I surprised her and suddenly she's in it and she's like, well, I'm in the Maldives, okay. And then she has to film. I'm like, Mama, come on. There's love. Yeah. And I worked with, the best thing is when like your friends, like your passions align. So my friends who really like directing or filming, and I like, for example, being in front of the camera and I have an idea, so it's a match. But for example, when I worked with another YouTuber and you want them to film for you, it doesn't really work because they want to be in front of the camera and you want to be in the front of the camera, so there's a little bit of like clash of interest here. So I would say some friends or young people, like there are so many amazing people out there, especially young people. I really believe in young people. Sí, de hecho, ¿con qué tipo de personas trabajas y quién consideras que serían los mejores colaboradores? ¿Los amigos, la gente que tú vas descubriendo? Bueno, hay gente que suele decir que en este medio lo peor es trabajar con los perros, con los niños y con los familiares. Y si te cuento sobre los familiares, no pararía. De hecho, son los peores, porque muchas veces empiezas a hacer algo con ellos y te dejan colgado en mitad del camino. Sí, de hecho trabajaste con tu madre. Sí, de verdad me encanta trabajar con mi madre porque comparte muchísimo mi pasión, pero más de una vez me ha dejado colgado. Alguna vez la he llamado por sorpresa para saber si podía colaborar conmigo y de repente pues estaba de vacaciones en las Maldivas, así que no me ayudó en absoluto. Lo mejor, a fin de cuentas, es trabajar con tus amigos, con aquellos que tienes sintonía de verdad. De hecho, tengo un grupo de amigos que son directores, que son realizadores, que lo hacen súper bien con la cámara. Y también a veces está bien trabajar con youtubers, pero que estén al mismo nivel que tú, porque si no puede haber un conflicto de intereses, ya que todo el mundo quiere aparecer delante de la cámara y eso complica las cosas. Yo creo que hay mucha gente joven por ahí que te puede siempre echar una mano, que están muy bien preparados. Tenemos otra pregunta por ahí. My question was in regards to your creative journey. If there's anything you'd like to change in the last 4 years, something you'd like to do differently for the best?
I think I would just get less stressed because, like, now that I'm a little bit older or something, I feel like, oh, it wasn't that bad. Like, just that. But I'm very grateful for everything else that I've done, but just to lessen the pressure and enjoy a little bit more because everything eventually always works out with everything. Yeah. Sí, del viaje Thank que you. has realizado en los últimos 3 años, ¿qué te propondrías mejorar? Yo creo que lo que me vendría bien es tener menos estrés. O sea, porque, ¿sabes? Ahora, bueno, me estoy haciendo más mayor y me doy cuenta de que las cosas tienen su valor. Estoy encantado con todo lo que he hecho, pero sin lugar a dudas me encantaría tener o sentir menos presión. Well, like to know how do you plan your videos, for example, the content? Do you have a to-do list? Which workflow? You don't have plans. So I try my best to have a to-do list. I either lose it somewhere or don't look at it. Or when I finally have a long to-do list, like just one example of how it happens. I was in France and now I'm in Spain and I was supposed to come here by car. Mary knows. And then we've been planning each day and by the hour, I'm like, that looks amazing because us Arabs are all over the place. So I'm like, I want to try and like learn from, I don't know, people who are organized. So we put everything by the hour. Okay, Haifa, yeah, you're getting better. And then right before getting on the plane, my friend broke her leg. So everything changed. We had to like just change our plans. I'm with a new amazing partner, and we came by flight. So everything changed, and now I'm here. Yeah. So like it's a big state of surrendering and trusting that everything is happening as per a plan, and we go by it. So I try to plan, but the plan doesn't always work. Finally, you find Yeah. the situations you want to. Yeah, and I trust. Like, it's very important to trust. It's if you're fighting life and it's too draining. Your energy will go. So if you're trust, it's like when you're swimming. If you're doing too much effort, you'll sink. If you're like just surrendering, you'll float and enjoy it more. Sí, me gustaría saber cómo planificas los vídeos y todo el contenido. ¿Tienes una lista de las cosas que tienes que hacer? Mira, ¿sabes qué? Yo he intentado tener siempre listas de las cosas que tengo que hacer, pero finalmente la termino perdiendo, al final termina siendo demasiado larga, así que a fin de cuentas no le hago demasiado caso a las listas. ¿Sabes qué? Teníamos que venir de Francia en coche y bueno, al final pensé, tendré tiempo para planificarlo todo, pero de repente vinimos en avión y bueno, al final una amiga se partió la pierna, total, que tuvimos que cambiar de planes radicalmente. Es así la vida. Muchas veces te tienes que rendir ante todo lo que pasa y te tienes que dejar llevar. Muchas veces encuentras las soluciones sin tener que fijarte demasiados objetivos. Yo creo que es como cuando nadas. Si nadas sin parar, esforzándote al máximo, al final consumes tanta energía que te terminas ahogando. Yo creo que lo que tenemos que hacer es rendirnos a todo lo que pase y dejarnos llevar. Hi. I've just arrived a few minutes ago. I could listen some of your intervention, but not as much as I would like. But I would like to know how would you encourage other people, especially young girls, to follow your steps and become Instagrammers, influencers, bloggers, to break stereotypes? So I was just in a summit in Paris that had some of the top YouTubers from all around the world. Some of them have been doing it for 10 years. They have millions and millions of views. And the number one advice they all said, because I asked a lot of them, is number one, be authentic and be you. Because as I can see you, you're very beautiful. And just by walking inside, like you caught my attention and you have great light and presence. So when you are yourself, that is like the number one thing that could help you like shine and cross through, and especially in the social media world. Nowadays, people are hungry for just people that
look like themselves and don't change themselves. So that's the number one top advice. And number two would be, don't be a prisoner of comparison. Don't compare yourself to other bloggers or the numbers. Some numbers could be bought. And just stay patient. Like with every video I make, I do it with the intention to go viral, and then it doesn't go, and one goes by chance after a year of doing like 100 video, one goes viral. But I thought each one did, and I put money and effort in each and single every one. But when one went viral, it gave me everything I was waiting for, like Stereotype World, like Married to Life. So it's not comparison, because in social media it gets really, really, really bad if you compare, and it might let you forget about what you really started for. So just focus on you. Sí, la pregunta ha sido, he llegado tarde y no sé si has hablado del tema de cómo poder animar a las jóvenes, sobre todo las chicas jóvenes, y qué pasos tienen que seguir para convertirse en Instagramers, influencers y poder romper realmente los estereotipos. Respuesta, mira, ¿sabes qué? Acabo de llegar de una cumbre en París donde estaban los youtubers de mayor peso en todo el mundo, que llevan trabajando casi 10 años. Había una cantidad enorme de jóvenes y el consejo que más he escuchado ha sido el siguiente. Uno tiene que ser auténtico, tiene que ser uno mismo. Te vi entrar por la puerta precisamente a ti y he visto que eres una persona muy bella, que irradiabas luz. Y todo eso lo logramos cuando una persona es sí misma. Esto es lo primero que hay que alcanzar, hay que brillar, porque en el mundo del medio de la comunicación social es lo más importante. Actualmente hay mucha hambre, las personas tienen hambre para conseguir ser como las personas que más les gustan. Y yo creo que no, hay que cambiar. Uno tiene que ser auténtico como tal es. Nunca te compares, porque si no, nunca tendrás éxito. Y sobre todo, ten paciencia. ¿Sabes qué? Yo tuve que hacer más de 100 vídeos para que solo uno se convirtiera en viral, después de un año entero de trabajo. Y cuando uno se convierte en viral, me lo dio todo. Yo creo que hay que trabajar duro en los medios de comunicación social, pero sobre todo no hay que olvidar cuál es el mensaje que queríamos transmitir al principio de todo. Haifa, your videos have become increasingly spectacular, and I like us to look at one that I really love. The stereotype world, the Middle East speaks up. I don't know if yes, it's possible to watch it. Wow. Amazing. They get you from really early on. Now this right here is how they want the whole world to view us. Watch this. I think if you open CC, there's translation. Ladies and gentlemen, welcome to the Stereotype World. Stereotype World, Stereotype World. Welcome everybody to the Stereotype World. I am the man, and this is my ultimate
That's amazing. I had to Thank you. confess I love this video for the musical format, of course, but also for its colorful quality and are they all friends and family? So A lot of them. they are talented people. Yeah, actually, they are friends and family and stories. I just post, hi, we need people, and they just come and I meet them. So, yeah. Sí, me encanta realmente este vídeo, es alucinante. Me gusta la música, los colores, es muy bonito. De hecho, toda la gente que aparece son amigos tuyos o familiares. Sí, muchos de ellos son amigos y familiares. De hecho, lo posteé en mis stories para que la gente se uniera y así los conseguí a todos. In addition to the video, I like also the making of. You posted in Instagram. Yeah. Because we can see you enjoying making it. Yeah. And I think maybe it's one of the best parts of making this kind of Yeah. productions or super production in this case. Yeah, It's, that's wow, true. it's, We literally all spent, it was me and my friend with the curly hair, that was the director, and the videographer, she was the one who was supposed to be here. We all spent everything, like all our time, all our money, and at some point, we missed a flight and we were all too broke to even take another flight. So it was amazing to see this passion by young people. Sí,
Sí, de hecho pude ver en el making of, en tu Insta, todas las stories y cómo lo ibas haciendo. Seguramente fue igual de divertido ver lo del making of que el propio vídeo. Sí, sin lugar a dudas, de hecho yo creo que lo que has conseguido es una superproducción más que una producción. Mi amigo que estuve ahí, que aparece con el pelo rizado, fue quien me ayudó para la dirección e incluso el tiempo volaba. Había momentos incluso en el que perdíamos vuelos y también se nos fue bastante dinero. How much time do you take to create a video like this? 1, 2, 3, 4. 4 months. 4 months. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer el vídeo? 4 meses. Another video, for example, the video of Scotland to the demand, Oh, that's like 2 weeks. 2 weeks. Maximum 3. Planning, Yeah. all the process. Yeah. Well, the planning, because I do it with partners, so they were planning a little bit before we had meetings. But from the time we traveled, we filmed for a week, and then we edit, and I give always the editor a hard time, and we keep editing, and then it takes around 2 weeks to edit. 4 months, but Yeah. a lot of followers, but likes and Yeah. it's really nice. So you can get a lot of followers and likes by doing something so silly online. It's easier to get followers and likes, but in this case, it made it to the news, covers of magazines, Vogue Arabia, different places. And when I travel like that, like showing it to you guys means a lot to me. So it's definitely worth it. Sí, pero hay vídeos que no duran tanto como 4 meses, ¿no? Bueno, el vídeo de tu madre, ¿en cuánto tiempo lo hicisteis? Lo hicimos en 2 semanas, porque ya habíamos pensado la planificación anticipadamente. Además, estuvimos una semana de viaje. También les causé grandes quebraderos de cabeza al editor. Y de respecto a este vídeo que tardó 4 meses, eso, sin lugar a dudas, te ha dado muchísimos likes y followers, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Conseguir likes y followers es bastante fácil. No tienes por qué hacer una cosa tan grande. Puedes hacer cualquier cosa estúpida online y de repente pueden aumentar tu cantidad de seguidores y de likes. Pero lo que me dio más seguidores fue el hecho de aparecer en revistas, en publicaciones de Bulgari. También me dio apoyo Dubai Travel, lo cual me facilitó bastante las cosas. I don't know if is there any question. ¿Alguna pregunta ¿Hay alguna más? pregunta? Irina, you don't have questions? Irene, ¿no tienes preguntas? Okay, so going back to the video, apart from all the technology, the use of different media, people, choreography, the best part is the message. And that message is that the Middle East has a lot to say to this part of the world. What are the things will you tell us? It's little things that we try to show in the video that about the Arab culture. Unfortunately, the movies always like say the same stories, you know, that we are so far behind and terrorists and camels and tents. Like people, I think, still think we live like that. But it's amazing things like the generosity that, you know, Arab like people have and sharing food and sharing a lot of stuff. And the love and the warmth that is there is really, really nice. And I feel like as a woman in the Middle East, I'm actually like taken care of. My father passed away when I was 15. So all my uncles, I have like, how many uncles do I have? Maybe 8 or something. They all stepped up and they all help us and they all helped us go to the best schools and universities and even travel and things like that. So that's the story that I feel like I want to share. And that video got a little bit of backlash because some girls were like, not all girls are happy in the Middle East. But the Middle East is huge. Maybe somewhere living somewhere is not having a good time. Like anybody in the West or like anybody anywhere going through, let's say there's a lot of stories in the West about or wherever about domestic violence. But we need to speak of the good stories and the bad stories and the things we need to work on. But the good stories are barely spoken of. So I wanted to say them because it's important. Sí, respecto a, si volvemos una vez más al vídeo que hemos mostrado,
se necesitó muchísimos recursos tecnológicos para hacerlo, ¿no? Bueno, de hecho no me interesa tanto la parte técnica de la composición del vídeo. Para mí lo mejor del vídeo ha sido el mensaje que se transmite en Oriente Medio, que tiene muchas cosas que decir. De hecho, en este lado, donde nos encontramos en Europa, tenemos ideas preconcebidas, ¿no? Sí, de hecho las películas siempre hablan de lo mismo, ¿no? Del terrorismo, también hablan de que nosotros estamos siempre en jaimas, de que tenemos camellos. Y yo creo que lo que hay que transmitir es la generosidad del pueblo árabe. Somos un pueblo que nos encanta compartir la comida, las cosas, un pueblo que sabe transmitir el amor a través de la palabra. Como mujer también me interesa mostrar la realidad de las mujeres en Oriente Medio. ¿Sabes? Mi padre falleció cuando yo tenía 15 años. Hay otra realidad. Yo tengo 8 tíos que han podido estudiar, se han esforzado muchísimo, han ido a las mejores universidades. A fin de cuentas tenía historias que compartir. Muchas veces se dice que las chicas en Oriente Medio no son felices, pero hay de todo. Es como aquí en Occidente, que siempre se escuchan las mismas noticias de la violencia de género. Seguramente habrá chicas que no lo pasen tan mal. Yo creo que lo bueno hay que decirlo y compartirlo también. And having traveled to more than 30 countries, what do you feel people have in common, whatever they are? What unites us? I think the basic needs of love. Everybody wants love all around the world. Everybody wants to be recognized. So that's one big human need that's shared between people all over the world. En la pregunta, en el viaje que has hecho pasaste por más de 30 países. ¿Qué elementos has visto en común? ¿Cuáles son los elementos que nos unen? Yo creo que lo primero que nos une a todos nosotros es el amor y en segundo lugar también la necesidad de reconocimiento. Es una necesidad que tenemos todos como seres humanos. So, si hay alguna pregunta más y si no iremos despidiendo a Haifa. Bueno, sí. Pues thank you so much, Haifa. Haifa, we will leave it there. It's a pleasure share this conversation with you. Pleasure is mine. And Thank we you. will follow you in your travels, your videos, your Instagram posts, everything. And watching Thank you. break down barriers with that familiar style and with that familiar smile always. Wow, So is it- thank you so much. Thank you so much for having me, guys. You're amazing. Thank you. Thank you so much. And thank you. Bueno, como conclusión, te vamos a seguir allí donde vayas, en tus viajes, en tus vídeos, en Instagram y muchísimas gracias por haber roto barreras y seguir transmitiendo tu alegría. La respuesta de Haifa, muchísimas gracias a vosotros, sois increíbles. Gracias, Adrián, también por haber compartido con nosotros la sesión. Thank you so much.